India, the land of over a billion people, a billion dreams, a billion stories, and a billion problems. Let's take a look at one of these problems, haunting millions of people. Imagine having to step into a filthy, stinky gutter. Seems disgusting, right? Imagine having to use your own bare hands to clean excreta. Sounds horrific, right? Now imagine lakhs of people having to do this for several hours a day, every day, to earn themselves a bare living. Hardly enough for survival. Manual scavengers are people who handle human excreta manually in various ways, without the use of precautionary equipments. Cleaning of dry latrines, sewerage lines, chambers, and septic tanks are major forms of manual scavenging. In this documentary, we talk about the sewer and the septic tank cleaners who are mostly neglected. तर रॉडने मी चेंबर जे चोकअप झालं की मी रॉड फिरून ते चेंबर साफ करू शकतो. ओके. आणि दुसरी गोष्ट, आणि त्यातील गाळ जे आहे पळ्याने काढतो की पळ्याने जर नाही जमलं की जे कालचं जर तळातलं जे राहील ते आताने देखील करकटीने आम्ही काढून टाकतो. मी ज्यावेळेस 1992 मध्ये मी कामाला लागलो आणि त्यावेळेस अत्यंत घाणीचं काम होतं. घाणीचं काम असल्यामुळं मी ते काम, आणि लेडीज लोक, महिला, आणि ते असं संडासाल वगैरे बसायचे, ते टेकरी पुढं आणि माग ते पडलेलं असायचं गमाले बोल, आणि ते मी उचलून गमाले कचरा वगैरे असेल तर डोक्यावर वाहून आणि वरगळत होतं अंगावरती, आमच्या कपड्यांवरती. त्यावेळेस मी ते लादलो नाही त्या कामासाठी. शेवटी अक्षरशः डोळ्यात आमच्या पाणी येत होतं. खरं होतं हे काम सोडलं तर दुसरं काम कुठं मला शोधून भेटणार, म्हणून या कामाकरिता मी ते काम सोडलं नाही आणि ते काम मी बाळगलं गेलो, आणि आतापर्यंत मी त्या कामामध्येच एक करतो. तर आता तुम्हाला गटरमध्ये जाऊन काम करायला लागते की नाही? लागते. लागते. तर Scavenging is happening, very much happening, especially when I said when it comes to choked sewers and choked manholes. Manual scavenging is very much happening. They do have the machinery, but probably using the machinery is more complicated than actually letting a man go in and do the job. Manual scavenging was partially banned in 1993 and completely in 2013 under the acts passed by central government. The 2013 Act read the Prohibition of Employment as Manual Scavengers and the Rehabilitation Act 2013, an act to provide for the prohibition of employment as manual scavengers, rehabilitation for manual scavengers and their families, and for matters connected therewith or incidental thereto. Although figures put out by the government in front of the Supreme Court reach up to 7 lakh, this is what is being publicized. हा फार पूर्वीपासून ऍक्ट आहे ऍक्च्युली, आणि याची माहिती जशी ज्या महापालिकांना देण्यात आलेली आहे त्यानुसार पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये आता मॅन्युअल स्कॅव्हेंजिंग जवळपास बंद झालेलं आहे. म्हणजे पूर्वी आपण जर पाहिलं असेल तर डोक्यावरून त्या पाठीनी तो सगळं ते घेऊन जाणं वगैरे असा विषय असायचा, पण आता तो पूर्णपणे बंद झालेला आहे. पुणे शहरामध्ये आता हे पूर्णपणे बंद झाले, कारण याला टोटल गटर सिस्टीम तयार झालेली आहे आणि त्या अनुषंगाने हे कामकाज आता सध्या पुणे शहरामध्ये सुरू आहे. नाही, मॅन्युअल स्कॅव्हेंजिंग हा टोटली बंद झालेला विषय आहे, त्यामुळे प्रायव्हेट सुद्धा कोणी करत नाही. नक्कीच मला त्या ॲक्टची कल्पना आहे आणि त्यानुसार कोणतंही काम अशा स्वरूपाचं माणसाकडनं करून घेऊ नये. तर गेले अनेक वर्ष, म्हणजे माझ्या माहितीप्रमाणे जवळजवळ 12-1 वर्षापासून आपण हे काम आता मॅन्युअली करून घेत नाही. ते पुणे शहरामध्ये पूर्ण बंद आहे. However, 7 surveys conducted in last 26 years
revealed drastically different figures. The current survey being conducted has barely completed 20% of its first phase and reveals a count of 50,000 manual scavengers. It must be highlighted that almost all of these surveys only deal with cleaning of dry latrines and not cleaning of sewers and septic tanks. This, despite them being banned, one death inside sewers every week, and there's no count of these workers. The presence of such high numbers, despite legislations, can be majorly credited to an article from the 2013 Act itself that states a person engaged or employed to clean excreta with the help of such devices and using such protective gear as the central government may notify in this behalf shall not be deemed to be a manual scavenger. This gives the employers of these manual scavengers a tiny escape route. त्याच्यामध्ये एकतर हँड ग्लोव्ज आहे, मास्क आहे, हेल्मेट आहे, तुमचं रॉड ज्याला आम्ही म्हणतो की जे साफ केलं जातं, रॉड आहे, पडी आहे, तुमचं खोरं आहे आणि घमेल, हे जे साहित्य आहे हे आम्ही स्वतः खरेदी करून कोटीमार्फत ते त्यांच्याकडं अवेलेबल केलेलं असतं. Secondly, let me assure you that they have been given the safety equipment. Most of them have been given, but they are not used to using it. Okay, so they are lazy. A lot of people don't use it. And maybe, of course, the PMC has to insist that they use it. So somewhere now that coordination is not happening. Yeah, of course, their employees need to insist. Out of concern or their health concern, they should be using it. ग्लोव्ज भेटतात आतमध्ये घालायला. जास्त करून आम्ही ग्लोव्ज कारण दोनच भेटलं असल्यामुळं सारखं काम करायचं असल्यामुळं आणि त्यात काच वगैरे किळे वगैरे असल्यामुळे ते पाटलं जातं म्हणून आम्ही हाताने देखील ते काम केलं जातं. बेसिकली एक मानसिकता असते, म्हणजे तुम्हाला कितीही जरी गोष्ट पुरवली तरी त्या व्यक्तीने ती वापरणं अत्यंत आवश्यक आहे. तुम्हाला आज हेल्मेटची सक्ती केली तर तुम्हाला नको वाटते ना ते हेल्मेट, किंवा हेल्मेट नको आहे आम्हाला, परंतु ती का नेसेसिटी आहे ही ज्यावेळेस त्या माणसाला कळते त्यावेळेस तो विरोध करायचा बंद होतो. आपली सूचना आहे, जर आपल्या निर्देशन आला असेल तर आम्ही परत सर्वांना इन्स्ट्रक्शन देऊ की तुम्ही जर वापरूनच यापुढे काम करा. Because of this massive lack of equipment use caused due to negligence of workers and employers both, these simple sewage workers on paper become illegal manual scavengers in practice, giving a free pass to these employers to break law without actually breaking it. This also adds up to these scavengers being prone to diseases and alcoholism. हम लोग जो नीचे उतरते, जो डर्टी जो भी रहता है होने के बाद हम लोग नहा पी के बाद थोड़ा थोड़ा वो लोग ड्रिंक्स करते हैं, क्योंकि वो ज़रूरी है, क्योंकि इसमें गैस रहता है, कीड़ा जो भी रहेगा गंदगी, इसके लिए फिर हम लोग नहा पीने के बाद में थोड़ा थोड़ा वो लोग ड्रिंक्स करते हैं. क्योंकि पी के थोड़ा सा ड्रिंक्स करेंगे ना तो जो बीमारी गैस जो रहता है वो कुछ ऐसा पकड़ता नहीं. गाणीचं काम करतो आणि लोकांचा गू घाण काढतोय आणि ते घरी आलं की त्याचा वास येते. साबणाने बायको साबणाने हात धुवायला सांगते, डेटॉल आणते, आमका आणते, हात धुवायला लावते आणि त्याच्याने हात धुतो. मग त्यावेळेस एक 90 मारतो आणि त्याच पोटाला आम्ही जेवण करतो. म्हणजे त्याच्याशिवाय तुमच्या जेवण त्याशिवाय आम्हाला जेवण जात नाही. I've seen such people. I've interviewed such people where they gave an interview, he was totally drunk. So that's the only thing that keeps him little oblivious to the fact that he's doing such a low grade job. और सर्फ रहता है, सर्फ से नहाना पड़ता है. कधी डेंगूचं साथ निघालं की डेंगू होते, मच्छर कुठनं चावतात कुठनं नाही. आम्हाला कुठल्याही कचऱ्यामध्ये जायला लागते, कुठल्याही गाणी जायला लागते, कुठल्याही याच्यामध्ये आम्हाला शिरा लागते. आम्ही कुठं काही असेल त्या ठिकाणला मांजर मेलेला असेल ते उचलायला लागतं, कुत्रे मेलेला असेल ते उचलायला लागते आम्हाला. कारण आम्हाला उचलल्याशिवाय उचलला नाही की आमच्या साहेब लोक अधिकारी लोक आम्हाला बोलतात. आमच्या अंगात शरीरामध्ये जेवढे जंतू जातात आणि ते जंतू
ते कपडे वगैरे धुताना त्यांनाही होऊ शकते आणि ते देखील सातत्याने आजारी असतात. Workers go through all these sufferings even though the 21st century is the age of technology. While cleaning of sewage is dependent on technology in developed nations, this is what we have in India. साठी सुद्धा मी मेकॅनिझम आणलेले आहे. आमच्याकडे आता जेटिंग मशीन आहे की ज्याच्यामध्ये प्रेशरने पाणी पहिल्यांदा सोडलं जातं आणि ड्रिल टाईप केलं जातं. त्यामुळं जर कचरा घाण साचलेली असेल तर ती त्वरित मोकळी होते आणि जो साचलेला कचरा आहे तो पण वाहून जातो. तरीसुद्धा बरेचशा चेंबर्समध्ये गाळ तळाला साचलेला असतो, तो आपल्याला मॅन्युअली काढावा लागतो. हे आपण काढू शकतो. ड्रेनेज का ही करता हूँ, नीचे उतरना पड़ेगा तो नीचे भी उतरते हम, पत्थर वगैरह गिरती है ना वो निकलना पड़ता, तो वो मशीन से काम नहीं होता, तो मैन पावर ही लगता है उधर, इसलिए वो उतर के नीचे निकलना पड़ता वो. अंदर मट्टी जो जमा है उसको पहले फिजिकली निकालना पड़ेगा. नीचे उतर के डायरेक्ट मशीन में नहीं जाएगा. While Mumbai municipality was in complete denial of manual scavenging happening in Mumbai and thus avoiding us on grounds of irrelevance, it was as simple as this for anyone to hire them. We got in touch with one of these companies who agreed to be filmed at their next project. Well, this is what we ended up witnessing. Free bypass through the laws, safety hazards, ease of employing, lack of technology, diseases, alcoholism, and government negligence aren't the only problems here. There's another problem too. क्लास 4 का काम रहता है चौकअप निकालने का, और वहाँ क्लास 4 में वही लोग ज़्यादा आते हैं. वो अपन बोलते एसी एसटी के लोग ज़्यादा से ज़्यादा ये काम करते हैं, क्योंकि ये गंदगी का काम रहता है. तो यहाँ दूसरा लोग ज़्यादा देर से काम नहीं कर सकते और वो काम करते भी नहीं. ऐसा तो प्रैक्टिकली हमारा जो अब ये काम कर रहे हैं वो देख रहे हैं हम, तो ये डिपार्टमेंट में एसी एसटी के लोग काम कर रहे हैं. Scavengers or even the rag pickers, whoever do this like a low quality job, you know, where we are denying them the respect and the dignity due to them, they automatically become social outcasts. Nobody wants to associate with them, and it actually plays with mentally, because then like they have that feeling of being rejected, and and then again it's like that caste system where you have, say, only that particular caste. The upper caste will not do that work. So where are they going to get out of that? High time we eliminated that, what called Shudras. High time now. Even America has overcome the blacks. Now why can't we India do that? So we need to do that. Yeah. Everyone knows. Some accept. Who does? The irresponsible behavior of the workers towards their work and life, fueled by helplessness and hopelessness, becomes the selfish acceptance of employers who want it easy for themselves by bending laws. If 1 death per week, 2 legislations, 7 surveys, 26 years, hundreds of lawmakers, and thousands of officers aren't enough for getting better sewage systems in place so humans don't have to go down shit, what will help? Is this the tomorrow we see for them in what we look for ourselves? Is this the Swachh Bharat the nation is aiming for?
Okay, I really pray for the scavengers. In fact, I really pray for the scavengers. Yes. जे आहे ते नशिबात आमचं तेच आहे पण करतो ते चांगलंच आहे आम्हाला त्याने भाकरी भेटतो आम्ही खातो तेवढंच